Hi students, good afternoon everybody. Today we will discuss about the next topic, Alkali and Alkaline earth metals. Unit 5, Alkali and Alkaline earth metals. All of you turn the page number 126. The alkaline அப்படின்னா பிளான் ஆஸ் அப்படிங்கிறது அதோட பூமியில் கிடைக்கக்கூடிய அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ், பூமியோட சேர்ந்து கிடைக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ், அதை பற்றி இந்த பாடத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணி படிக்க போகிறோம். ரைட், ஆல் ஆஃப் யூ லிசன். பேஜ் நம்பர் 126. The elements belong to the group 1 and 2 in the modern periodic table are called S-block elements. The elements belonging to these two groups are commonly known as alkali and alkaline earth metals respectively. In this unit, we study their properties, uses, important compounds and biological importance. இந்த பகுதியில் நம்ம அதை பற்றி படிக்கக்கூடியது அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், பண்புகள் என்னென்ன, இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ், அது கலந்துள்ள முக்கியமான பகுதி பொருட்கள் என்னென்ன, அண்ட் பயாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ், நம்ம ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸில், அனிமல்ஸ், பிளான்ஸில் அது எவ்வாறு பங்களிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த பாடத்தில் படிப்போம். அது எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா, இதில் அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் உள்ள வரக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே 1s1, 2s1, 3s1 அப்படின்னு 7s1 வருது. எல்லாமே S1 அப்படிங்கிற இதில் வர்றதுனால இதை காமனாகவே எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், அல்கலை மெட்டல்ஸ். The word alkali is derived from the word alkali, meaning the plant as referring to the original source of alkaline substances. A water extract of burnt plant ashes called potash contain mainly potassium carbonate. Alkali metal group consists of the elements lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. They are all metals, generally soft and highly reactive. They form oxides and hydroxides, and those compounds are basic in nature. General characteristics of alkali metals. Alkali metals are highly reactive and are found in nature only as compounds. Rubidium and cesium are found associated in minute quantities. இது ரொம்ப கொஞ்சம் மைனூட்னா ரொம்ப பாயிண்டில் தான் கிடைக்கக்கூடியது. With minerals of other alkali metals. Francium is radioactive and does not occur appreciably in nature. Francium is highly radioactive. Its longest lived isotope has a half-life of only 21 minutes. இப்போ அந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், ருபீடியம், சீசியம், அதனுடைய அபண்டன்ஸ் எர்த் கிரஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, மினரல்ஸ் அது எதோட சேர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ லித்தியம், ஹைட்ரஜன், லித்தியம், பெரிலியம், ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், லித்தியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது லித்தியத்துடைய அட்டாமிக் நம்பர் 3, சோடியம் அட்டாமிக் நம்பர் 11, அப்போ 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 இப்படி எல்லாமே அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் வந்து S1 அப்படிங்கிற எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கிறனால இதை காமனாக எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட் சொல்கிறாங்க. இந்த எண்ணுங்கிறது NS1 அப்படின்னா N ரெப்ரசன்ஸ் ஃபார் த பீரியட் ஆஃப் நம்பர். காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். All these elements are highly electropositive in nature. They readily lose their valence electrons to give monovalent cation M+. Alkali metals have only one oxidation state which is +1. பொதுவாக மெட்டல்ஸ் பூரா என்ன செய்யுது, ஒரு எலக்ட்ரானிக்லேருந்து +1 அயனைசேஷன் அயனிக் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆகுது, அதனால் +1 அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்து அட்டாமிக் அண்ட் அயனிக் ரேடியை. பீயிங் த ஃபஸ்ட் element of each period, alkali metals have the largest atomic and ionic radii in their respective periods. On moving down the group, there is an increase in the number of cells and therefore atomic and ionic radii increase. The monovalent ions M+ are smaller than the respective parent atoms as expected. இப்போ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுடைய அட்டாமிக் ரேடியஸ், அயானிக் ரேடியஸ், மெல்டிங் பாயிண்ட், பாயிலிங் பாயிண்ட், ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் என்தால்பி, எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி, டென்சிட்டி இதெல்லாம் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஆல் ஆஃப் யூ டர்ன் பேஜ் நம்பர் 128. அயனைசேஷன் என்தால்பி. அயனைசேஷன் என்தால்பி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். Alkali metals have the lowest ionization enthalpy compared to other elements present in the respective period. As we go down the group, the ionization enthalpy decreases due to the increase in atomic size. In addition, the number of inner cells also increases.
which in turn increases the magnitude of screening effect and consequently the ionization enthalpy decreases down the group. The second ionization enthalpies of the alkali metals are very high. The removal of electron from the alkali metals gives monovalent cations having stable electronic configuration similar to the noble gas. Therefore, it becomes very difficult to remove second electron from the stable configuration already attained. Hydration enthalpy. Lithium salts are more soluble than the salts of other metals. மற்ற சால்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது லித்தியம் சால்பிள் வந்து ஈஸிலி சால்வ் ஆகும். அது பிகாஸ் ஆஃப் த சால்ட்ஸ் டியூ டு த ஸ்ட்ராங் சால்வேஷன் ஆஃப் ஸ்மால் சைஸ் இன் லித்தியம் அயன். அதுதான் அதுக்குரிய ரீசன் சொல்கிறாங்க. லித்தியம் salts are more soluble than the salts of other metals group 1. Example, lithium chloride up to 12 times more soluble than sodium chloride. Other salts, potassium chloride, rubidium chloride and cesium chloride have solubility only 10 power minus 3 times of that lithium chloride. The high solubility of lithium salt is due to strong solvation of small size lithium plus ion. Next, electronegativity. The alkali metals have comparatively smaller value of electronegativity than the other elements in their respective period. When they react with other elements, they usually produce ionic compounds. For example, they react with the halogens to form ionic halides. Flame, color and spectra. When the alkali metal salts moistened with the concentrated hydrochloric acids are heated on a platinum wire in a flame, they show characteristic colored flames as shown below. இப்போ ஒரு சால்ட்டை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃப்ளேம் டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வரும்போது இப்போ கொடுக்கக்கூடிய லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், ருபீடியம், சீசியம் இந்த எலிமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த சால்ட் வந்து ஃப்ளேமில் காமிக்கும்போது வரக்கூடிய கலரை கொடுத்துருக்காங்க. லித்தியம் கிரிம்சன் ரெட், சோடியம் எல்லோ, potassium lilac அல்லது violet, rubidium reddish violet and cesium blue. The heat in the flame excites in the valence electron to higher energy level. When it drops back to its actual energy level, the excess energy is emitted as light, whose wavelength is in the visible region as shown in the above table. Next, distinctive behavior of lithium. The distinctive behavior of lithium ion is due to its exponentially small size, high polarizing power, high hydration energy and non-availability of d orbitals. Comparison of properties of lithium with other elements of the group. Lithium, other elements: hard, high melting and boiling point, soft and lower melting and boiling point. Least reactive to form normal oxides, form peroxides with great difficulty and its higher oxides are unstable. More reactive, other elements are more reactive. Reacts with the nitrogen to give lithium nitrate. No reaction. Reacts with bromine slowly, react violently. Reacts directly with a carbon to form ionic carbides. Here do not react with the carbon directly, but it can react with carbon compounds. இப்போ அசிட்டினோட ரியாக்ட் பண்ணி சோடியம் அசிட்டைடு கொடுக்குறது. அதே மாதிரி லித்தியம் நைட்ரேட் டீகம்போஸ் டு கிவ் ஆன் ஆக்சைடு, டீகம்போஸ் டு கிவ் த நைட்ரேட்ஸ். Similarities between lithium and magnesium. Properties. Both lithium and magnesium are harder than other elements in their respective groups. Lithium and magnesium react slowly with water. Their oxides and hydroxides are much less soluble. Their hydroxides decompose on heating. Both form a nitrate, lithium nitrate and magnesium nitrate by direct combination with nitrogen. They do not give any superoxides and form only oxides, lithium oxides and magnesium oxide. The carbonates of lithium and magnesium decompose upon heating to form their respective oxides and CO2. Lithium and magnesium do not form bicarbonates. Both lithium chloride and magnesium chloride are soluble in ethanol and are deliquescents. They are crystallized from the aqueous solution as hydrates and lithium chloride 2H2O and magnesium chloride 8H2O. Diagonal relationship.
டயகோனல் ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஆறு பீரியட் செகண்ட் பீரியடில் கிராஸில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறோம்னா டயகோனல் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்கிறோம். Similarly, between the first member of lithium and the diagonally placed second element of group 2 magnesium is called diagonal relationship. It is due to the similar size and comparable electronegativity values. All of you turn over page number 130. Chemical properties of alkali metals. The reactive alkali metals exhibit high chemical reactivity. The reactivity of alkali metals increases from lithium to cesium. Since the ionization energy decreases down the group, all alkali metals are highly reactive towards more electronegativity elements such as oxygen and halogens. Some characteristics chemical properties of alkali metals are described below. Reaction with oxygen. All metals react with oxygen to form metal oxide. Same like this, here lithium, sodium, here M represent for metals. All alkali metals on exposure to air, oxygen burn vigorously, forming oxides in their surface. Lithium forms only monoxides, sodium forms the monoxide and peroxides, and other elements form monoxide, peroxide and superoxides. These oxides are basic in nature. For example, இப்போ லித்தியம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணி லித்தியம் ஆக்சைடு, சோடியம் பெராக்சைடு. அதே மாதிரி மெட்டல்ஸ், சம் ஆஃப் த மெட்டல்ஸ் ரியாக்ட் வித் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் கால்ட் சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ். ரியாக்ஷன் வித் ஹைட்ரஜன். All alkali metals react with hydrogen about 673 Kelvin to form corresponding ionic hydrates. Reactivity of alkali metals with hydrogen decreases from lithium to cesium. For metals react with hydrogen to form metal hydrates. The ionic character of hydrates increases from lithium to cesium and their stability decreases. The hydrates behave as a strong reducing agents and their reducing nature increases down the group. Reaction with halogens. Alkali metals combine readily with the halogen to form ionic halides, MX. Here M represents for metal, X represents for halogens. Reactivity of alkali metals with the halogen increases down the group because of corresponding decrease in ionization enthalpy. All metal halides are ionic crystals. However, lithium iodide shows covalent character as it is the smallest cation that exerts high polarizing power on the iodide ion. Additionally, the iodide ion being the largest can be polarized to a greater extent by lithium ion plus. Reaction with liquid ammonia. Alkali metals dissolve in liquid ammonia to give deep blue solution that are conducting in nature. The conductivity is similar to that of pure metals. The specific conductivity of mercury is 10 power 4 omega minus 1 and for sodium in liquid ammonia is 0.5 into 10 power 4 omega minus 1. This happens because the alkali metals atom readily loses its valence electron in ammonia solution. Both the cation and the electron are ammoniated in give ammoniated cation and ammoniated electron. The blue color of the solution is due to the ammoniated electron which absorb the energy in the visible regions of light and thus importance blue color to the solutions. The solutions are paramagnetic and on standing slowly liberate hydrogen resulting in the formation of an amide. இப்போ மெட்டல் எலக்ட்ரான் அம்மோனியா பாஸ் பண்ணும்போது மெட்டல் அமைட் ஃபார்ம் ஆகுது. In concentrate solution, the blue color changes to bronze color and become diamagnetic. Reaction with water. Alkali metals react with the water to give corresponding hydroxides with the liberation of hydrogen. Lithium வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது லித்தியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் ஹைட்ரஜனை கொடுக்குது. They also react with alcohol and alkynes which contains active hydrogens. அப்போ சோடியத்தோட மெட்டாகும்போது சோடியம் ஈத்தாக்சைடு கிடைக்குது. அதே மாதிரி அசிட்லீனோட ரியாக்ட் பண்ணி சோடியம் வந்து ஹைட்ரஜனை வந்து சோடியம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு சோடியம் கம்பைன் ஆகுது. திரும்ப இன்னொரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு டைசோடியம் அசிட்லீன் ஃபார்ம் ஆகும். For reducing activity, alkali metals can lose their valence
electron readily, hence they act as a good reducing agent. Reaction with the carbon. Lithium directly reacts with the carbon to form ionic compound lithium carbide. Other metals do not react with the carbon directly. However, when they are treated with the compounds like acetylene, they form acetyldehydes. அசிட்டால்டிகைட்ஸ் அதுதான் அப்படி கொடுத்துருக்கு, அசிட்டைல்டீஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு, கொஞ்சம் கரெக்ஷன் இருக்குது. அப்போ லித்தியம் ப்ளஸ் 2 கார்பன் சேர்ந்தா லித்தியம் டைகார்பைட். யூசஸ் ஆஃப் alkali metals. Lithium metal is used to make useful alloys. For example, with lead it used to make white metal bearings for motor engines, and aluminum to make aircraft parts, and with magnesium to make armor plates. It is used to thermonuclear reactions. Lithium is also used to make electrochemical cells. Sodium is used to make alloy needed to make lead and lead. These orthogonal compounds were earlier used as anti-knock additives to petrol, but nowadays lead-free petrol in use. Liquid sodium metal is used as a coolant in fast breeder nuclear reactors. Potassium has a vital role in biological systems. Potassium chloride is used as a fertilizer. Potassium hydroxide is used in the manufacture of soft soap. It is also used as an excellent absorbent of carbon dioxide. Cesium is used in devising photoelectric cells. Cesium is used in devising photoelectric cells. Next, general characteristics of the compounds of alkali metals. All the common compounds of the alkali metals are generally ionic in nature. General characteristics of some of their compounds are discussed here. Oxides and hydrides. On combustion in excess of air, alkali metals form normal oxides with formula M2O. They react with water to form corresponding hydroxides which are basic in nature. Metal oxides plus water gives metal hydroxides. Alkali metals, apart from lithium, form peroxides in addition to normal oxides upon combustion with excess of air. These peroxides produce hydroxides and hydrogen peroxides upon reacting with water. Except lithium and sodium or the other alkali metal form superoxides. Also, the superoxides also give basic hydroxides upon treatment with water. Metal oxides வந்து வாட்டரோட இருக்கும்போது metal hydroxides and hydrogen peroxide form ஆகுது. Under appropriate conditions, pure compounds of metal oxides, metal peroxides and metal dioxides may be prepared. Properties of oxides and hydroxides. The oxides and peroxides are colorless when pure, but the superoxides are yellow or orange in color. The peroxides are diamagnetic while the superoxides are paramagnetic. Sodium peroxide is widely used as an oxidizing agent. The hydroxides which are obtained by the reactions of the oxides with water are all white crystalline solids. The alkali metal hydroxides are strong base. They dissolve in water with the evolution of heat on account of intense hydration. Halides. The alkali metals halides MX, X means fluorine, chlorine, bromine, iodine, are colorless crystalline solids with high melting points. They can be prepared by the reactions of the appropriate oxide, hydroxide or carbonate with aqueous hydroxylic acid. As the electropositive character of alkali metal increase from lithium to cesium, the ease with which metals form halides increases from lithium to cesium. All halides are ionic in nature except lithium bromide and lithium iodide. Except lithium fluoride, all other halides are soluble in water. The low solubility of lithium fluoride in water is due to its high lattice enthalpy. Due to the presence of covalent nature, both lithium bromide and lithium iodide are soluble in organic solvents. Next, salts of oxyacid. Alkali metals form salts with all the oxyacid
Most of these salts are soluble in water and are thermally stable. As the electropositive character increases down the group, the stability of the carbonates and bicarbonate increases. This is due to the decrease in polarizing power of alkali metal cations. The carbonates of alkali metals are remarkably stable up to 1273 Kelvin, above the which they first melt and then eventually decompose to form oxides. However, lithium carbonate is considerably less stable and decompose readily. Lithium carbonate decompose reaction பண்ணும்போது lithium oxide plus carbon dioxide கிடைக்குது. This is principally due to large size of difference between lithium plus and CO3 2 minus, which makes the crystal lattice unstable. Being strongly basic, alkaline metals except lithium form solid bicarbonates. No other metal form solid bicarbonates. So metal carbonates plus carbon dioxide plus water gives metal bicarbonates. Metal not here, sodium, potassium, rubidium, cesium. All the carbonates and bicarbonates are soluble in water and their solubilities increase rapidly on descending the group. This is due to the reason that lattice energies decrease more rapidly than their hydration energies are moving down the group. Important compounds of alkali metals. Sodium carbonate 10H2O அல்லது washing soda. Sodium carbonate is one of the important inorganic compounds used in industries. It is prepared by Solvay process. In this process, ammonia is converted into ammonium carbonate, which then converted to ammonium bicarbonate by passing excess of carbon dioxide in a sodium chloride solution saturated with ammonia. The ammonium bicarbonate thus formed reacts with the sodium chloride to give sodium bicarbonate and ammonium chloride. As sodium bicarbonate has poor solubility, it gets precipitated. The sodium bicarbonate is isolated and is heated to give sodium carbonate. The equations involved in this process are ammonia plus water plus carbonate gives ammonium carbonate. The ammonium carbonate plus water plus carbon dioxide gives ammonium bicarbonate. The ammonium bicarbonate plus sodium chloride gives ammonium chloride plus sodium bicarbonate. The sodium bicarbonate plus gives sodium carbonate and CO2 plus H2O. The ammonia used in this process can be recovered by treating with the resultant ammonium chloride solution with calcium hydroxide. Calcium chloride is formed as a byproduct. Next, properties. Sodium carbonate, commonly known as washing soda, crystallizes as a dehydrate which is white in color. It is soluble in water and forms the alkaline solution. Upon heating, it loses the water of crystallization to form monohydrate above 373 Kelvin. The monohydrate becomes completely anhydrous and changes to a white powder called soda ash. The sodium bicarbonate or sodium carbonate plus 10H2O gives sodium carbonate plus water plus 9H2O. The sodium carbonate water decompose பண்ணும்போது sodium carbonate plus water மாறியது. Uses. Sodium carbonate known as washing soda and is used mainly for laundering. It is also used in the water treatment to convert the hard water to soft water. It is used in the manufacture of glass, paper, paint, etc. Next, sodium chloride அல்லது table salt சொல்லுவோம் அல்லது cooking salt. Sodium chloride is isolated by evaporation from seawater, which contains, all of you 10 over page number 134, 2.7 to 2.9% of by mass. Approximately 50 lakh tons of salt are produced annually in India by solar vaporization. Crude sodium chloride can be obtained by crystallization of brine solution which contains sodium sulfate, calcium chloride and magnesium chloride as impurities. Pure sodium chloride can be obtained by crude salts as follows. Firstly, removal of insoluble impurities by filtration from the crude salt solution with a minimum amount of water. Sodium chloride can be crystallized by passing HCl gas into the solution. Calcium and magnesium chloride, being more soluble than sodium chloride, remain in solution. Sodium chloride melts at
1081 Kelvin. It has solubility of 36.0 gram in 100 gram of water at 270 degree Kelvin. The solubility does not increase appreciably with increase in temperature. Uses: it is used as a common salt or table salt for domestic purpose. It is used for the preparation of many inorganic compounds such as NaOH and Na2CO3, sodium carbonate. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide is prepared commercially by the electrolysis of brine solution of Kastner-Kellner cell using a mercury cathode and carbon anode. Sodium metal is discharged at the cathode and combines with mercury to form sodium amalgam. Chlorine gas is evolved at the anode. The sodium amalgam thus obtained is treated with the water to give sodium hydroxide. At cathode, sodium plus electron. At anode, chlorine minus. Sodium hydroxide is a white, translucent and deliquescent solid that dissolves in water to give a strong alkaline solution. It melts 591 Kelvin. The sodium hydroxide solutions at the surface react with the CO2 in the atmosphere to form sodium carbonate. Uses: sodium hydroxide is used in the purification of bauxite and petroleum refining. It is used in the textile industries for mercerizing cotton fabrics. It is used in the manufacture of soap, paper and artificial seals. Next, sodium bicarbonate. Sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate is used in baking cakes, pastries, etc. It is called so because it decomposes on heating to generate bubbles of carbon dioxide, leaving holes in cakes, pasteurizes and making them light and fluffy. This compound is prepared by saturating a solution of sodium carbonate with carbon dioxide. The white sodium bicarbonate being less soluble precipitated out. Uses: primarily used as an ingredient in packing. Sodium hydrogen carbonate is mild antiseptic for skin infection. It is also used in fire extinguishers. Okay students, we will discuss about the next class. Thank you one and all.